صادق نشا جی. وعلیکم السلام. بر محمد وعلى محمد صلوات اللہم صل صلی علی اللہ محمد وعلی محمد وعلى محمد اجل فرجہ. وعلیکم السلام کاشف. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی سلسلے کی مجلس کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میں تمام مومن و مومنات کو سلام کہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں سب سے پہلے کاظم شاہ بھائی کہ وہ جو ہے کلام پیش کریں. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد اجل فرجہم. بار دیگر باواز بلند ہدیہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ منقبت بھی ہے اور کچھ چند مصائب کے اشعار بھی ہیں اس کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں. آتا ہوں. بار دیگر سب سے درخواست ہے باواز بلند صلوات کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرج. صداقت ناز کرتی ہے امامت ایسی ہوتی ہے. صداقت ناز کرتی ہے امامت ایسی ہوتی ہے. خدا خود ناز فرمائے شریعت ایسی ہوتی ہے. خدا خود ناز فرمائے شریعت ایسی ہوتی ہے. امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے. امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے. لقب ہی پڑ گیا صادق صداقت ایسی ہوتی ہے. لقب ہی پڑ گیا صادق صداقت ایسی ہوتی ہے. صداقت ناز کرتی ہے امامت ایسی ہوتی ہے. خزانہ علم کا ہو دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں. خزانہ علم کا ہو دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں. سخی کہتے ہیں ہم ان کو سخاوت ایسی ہوتی ہے. سخی کہتے ہیں ہم ان کو سخاوت ایسی ہوتی ہے. صلوات بر محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وعلى محمد. ہے تاریخ ولادت ایک ان کی اور محمد کی. صلوات بر محمد. ہے تاریخ ولادت ایک ان کی اور محمد کی. نبوت اور امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے. نبوت اور امامت میں
محبت ایسی ہوتی ہے، خدا خود ناز فرمائے شریعت ایسی ہوتی ہے، اور ضروری ہے ہوا جیسے بقائے زندگانی کو، ضروری ہے ہوا جیسے بقائے زندگانی کو، ہمیں اپنے اماموں کی ضرورت سے ہوتی ہے، ہمیں اپنے اماموں کی ضرورت ایسی ہوتی ہے، خدا خود ناز فرمائے شریعت ایسی ہوتی ہے، یہاں آؤ کہ بے زر کو بھی بوزر بناتے ہیں، یہاں آؤ کہ بے زر کو بھی یہ بوزر بناتے ہیں، سمجھ میں پھر کہیں آئے گا دولت ایسی ہوتی ہے، سمجھ میں پھر کہیں آئے گا دولت ایسی ہوتی ہے، اگر مہمان بن کر کوئی دشمن ان کے گھر آئے، اگر مہمان بن کر کوئی دشمن ان کے گھر آئے، مدارت خود کریں اس کی شرافت ایسی ہوتی ہے، مدارت خود کریں اس کی شرافت ایسے ہوتی ہے، کبھی زہر ہلال اور کبھی تلوار کے گھاؤ، کبھی زہر ہلال اور کبھی تلوار کے گھاؤ، محمد کے گھرانے میں شہادت ایسے ہوتی ہے، محمد کے گھرانے میں شہادت ایسے ہوتی ہے، زمانہ پوچھتا ہے یہ جہاں کے دین داروں سے، زمانہ پوچھتا ہے یہ جہاں کے دین داروں سے، جو دین حق بچائیں ان کی تربت ایسے ہوتی ہے، جو دین حق بچائیں ان کی تربت ایسے ہوتی ہے۔ مکتب پیشی خدمت ہے، در علم نبی سے عزت وہ ریحان مل جائے، در علم نبی
سے عزت وہ ریحان مل جائے، ثنا جس کی ہے وہ کہہ دے کہ مدحت ایسے ہوتی ہے، ثنا جس کی ہے وہ کہہ دے کہ مدحت ایسے ہوتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امامت ایسے ہوتی ہے، خدا خود ناز فرمائے، شریعت ایسے ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد اجل صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ماشاء اللہ شاہ جی، احسنتم، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، بہت خوب کلام آپ نے پڑھا۔ میں اس سے قبل کاشف کو دعوت دوں، کاشف کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کروں گا تمام مومن و مومنات سے۔ اکبر حسین ہمارے کمیونٹی والنٹیئر ہیں، ان کے والد کی برسی بھی ہے، تو اس سلسلے میں آپ سے درخواست کروں گا۔ آفتاب بھائی کے بھائی کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ جی میں ان کا بھی نام میرے پاس ابھی موجود نہیں، میں ڈیفینیٹلی جب میں مجلس کے دوران ان کا نام میں وہ آپ سے جو ہے دوبارہ سے درخواست کروں گا۔ اظہار حسین ابن علمدار حسین مرحوم، ان کے لیے سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھ کے مرحوم کو بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ اللهم صل علی محمد وعلی محمد اجل فرجهم۔ ایک اور درخواست ابھی مینشن کیا آفتاب بھائی کے بھائی کی، میں ان سے آپ سے درخواست کرتا ہوں، سید زوار حیدر رضوی ابن سید ذوالفقار علی شاہ، سید زوار حیدر رضوی ابن سید ذوالفقار علی شاہ، ان کے لیے بھی سورہ حمد، سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے بخش دیجیے۔ یہ ہمارے سید آفتاب رضوی بھائی جو ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، جنرل سیکریٹری، اور امام بارگاہ کے کافی کاموں میں جو ہیں انہوں نے شروع ہمارے ساتھ، آج کل کویت میں ہیں، پاکستان میں کویت میں ہیں، تو ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو آپ پلیز ان کے لیے سورہ حمد، سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھ کر ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جزاک اللہ۔ اب میں کاشف کو دعوت دیتا ہوں کہ کاشف کچھ کہنا چاہتے ہیں، پلیز تشریف لائیے، اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجل فرجهم۔ قبلہ ابوالقاسم رضوی صاحب کا اور آٹوا کمیونٹی کا رشتہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے، ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں ان کی۔ میں بہت مشکور ہوں قبلہ کا کہ لاسٹ ویک ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور ہاسپٹلائز بھی ان کو ہونا پڑا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ٹائم نکالا اور نکال کے جو ہے وہ اس پروگرام میں شرکت کی انہوں نے۔ تو میں صرف اپنی کمیونٹی سے اور ہمارے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ قبلہ ابوالقاسم رضوی صاحب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ ہمارے لیے یعنی بہت ہی محترم اور بہت ہی حد العزیز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عمر خضر طرف فرمائے، اور اسی طرح جس دل جمعی سے اور جس خلوص سے جو اس در کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار، یہ خلوص ان کی آنے والی نسلوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ منتقل کرے۔ آمین۔ Without any further ado میں مدثر بھائی I'll get back to you، اور پھر آپ مولانا صاحب کو انوائٹ کریں پلیز۔ ہمیں یوجیبو کا پڑھا ایڈوینس کروا دیں قبلہ کے لیے، وہ خود تو کریں گے ہماری طرف سے بھی۔ بالکل بالکل آپ کرا دیں۔ میرے منہ کی بات چھین لی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے 5 دفعہ
अम्मा युजीबुल आया करीमा का ब्रेक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा व यक्शिफुस्सू। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मौलाना को सेहत और सलामती दें। बीमारी करबला के सदक़े में। विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं दरख्वास्त करता हूँ मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी साहब को, जो ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन किया है, मजलिस से खिताब फरमाएं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। So first of all, again, I would like to make request to everyone. Kindly recite Surah Fatiha for the benefit of Marhum Sayyid Idhar Hussain, Ibn Sayyid Alamdar Hussain, who was father of brother Akbar. And at the same time, we have received the sad news from Pakistan or Kuwait, Sayyid Zawar Shah, who passed away, and all Mu'min and Mu'minat, those who have been with us before this Majlis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجهم. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. میں ابتداً اپنے تمام محترم سامعین سے ایک اپنی ریکویسٹ اور ایک اپنی معذرت کے ساتھ بانی مجلس کی خواہش اور اس خواہش میں خلوص کا جذبہ اور اس کے پیچھے ایک نیک نیت تھی، اور وہ یہ کہ ہمارے لسنرز کی ایک بڑی تعداد، اسپیشلی ان کا ٹارگیٹ آج یوتھ اور بچے ہیں، اور ان کو کچھ رشتہ دار یو ایس اے اور کینیڈا کے دوسرے علاقوں سے بھی جوائن کر رہے ہیں. لہذا اس زبان میں جو کہ میری اور آپ کی نہیں ہے لیکن ان بچوں اور جوانوں کی ہے، اور قدرت نے اپنے نظام تبلیغ میں ایک اصول رکھا کہ جب کسی نبی کو، کسی مبلغ کو کسی سرزمین پر بھیجا تو وہ اس زبان میں گفتگو کرنے والا تھا جو وہاں کی لوکل لینگویج تھی. مقصد تبلیغ کا لوگوں کو سمجھانا ہے اور دین کو پہنچانا ہے. اور ہاں، گرچہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور شاہ صاحب کو میرا جملہ آج سے 5 سال پہلے کا مباہلے کے جشن کا یاد ہوگا
कि पहला हिस्सा कुछ अंग्रेजी में करने के बाद उर्दू में जब तकरीर की तो मैंने कहा था कि देखें, जब अंग्रेजी में खिताब करता हूं तो दिमाग से बात करता हूं, लेकिन जब उर्दू में खिताब करता हूं तो दिल से बात करता क्या हूं। बात है, याद है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन चूंकि बच्चों तक ये बात पहुंच जाए और मैं आप लोगों की इजाजत से गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं, एक मर्तबा बुलंद तरीन सलावात पढ़िएगा। मैं दिमाग से पढ़ने जा रहा हूं, मगर आप दिमाग और दिल दोनों से सुनिएगा इंशाअल्लाह। My brothers and sisters, and especially my youth, tonight, because it is eve of 25th of Shawwal in Canada, whether it is morning in Australia, but I'm talking about my listeners. Tonight we are assembled here to commemorate the martyrdom day of our sixth Imam, whose name is Jafar and whose title is Sadiq. And the ayah I have chosen from Suratul Ma'idah, ayah number 119. Suratul Ma'idah, it has 120 verses. That means it is the second last verse from the Suratul Ma'idah. And here Allah subhanahu wa ta'ala, He talked about the day of judgment. That the same day of judgment which we pray to Allah in all our prayers minimum 10 times a day, Maliki Yawmiddin, you are the master and the owner and the decision maker of the day of judgment. Why He is the master of the day of judgment? Because on the day of judgment, good doers will be rewarded and evil doers will be punished. And here in this ayah, Quran talk about the day of judgment. And that day of judgment, Allah said, قال الله هذا, on that day, Allah will say, يوم ينفع الصادقين. Allah will say, this is the day when the truthful will benefit from their truthfulness. So that means that people, those who are speaking truth, they will get the benefit of their truthfulness on the day of judgment. And then Quran talk about the sum of its favors on the day of judgment. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. On that day, what kind of the benefit they will receive? For them are gardens of the paradise, beneath which rivers flow, wherein they will abide forever, Allah being pleased with them, and they with Him, and that is a great attainment. Anyway, I'm coming to the point of Sadiq. Look, our all Ayman Masumeen, they have the sum of the titles, and this title is especially for our sixth Imam. Reason, in the family of Ahlul Bayt, there are the two Jafar. I'm not talking about the Jafar al-Tayyar. Jafar al-Tayyar, older brother of Imam Ali alayhi salatu salam, and he was martyred in 8 Hijrah. And he was not in the list of Imam, and neither he himself or the follower of him, they presented him as Imam. But later on in the history, our sixth Imam, he is Jafar al-Sadiq. And if you remember, after the Shahadat of our 11th Imam, his brother called Jafar,
Yes. And the history is known as Jafar al-Kadhab. But remember one thing. According to the narrations and the history, Jafar al-Kadhab to differentiate, but otherwise he presented himself as an Imam and he presented his claim, but thereafter he repented. And therefore, we remember his repentance, as Quran said, Inni laghaffarun liman taba wa amana. Allah is Ghafur Rahim. If someone, he seeks forgiveness from him. So anyway, so there are the two Jafar and the claim of the Imam. So that was known at that time as Jafar al-Kadhab or Jafar al-Kadhab. But thereafter he is known as Jafar al-Tawwab, and it is now our duty to call him as Jafar al-Tawwab. Imam al-Sadiq, he is Jafar al-Sadiq, truthful. Number two, at the time of our sixth Imam, of course, it was the beginning of the Imamate period of our sixth Imam, when power changed. Bani Umayyad, they lost their power. Abbasid, they came in the power. Of course, Abbasid, they came in the power on the name of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. And there were some slogans from them. One, we would like to give the haqq and the right of Ahlul Bayt and the family of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, because they deserve for this. Number two, they were saying we would like to take revenge from the enemies of Ahlul Bayt. And thereafter, for the support of this claim, they were saying why we are standing. The reason we are belong to the same family, because we are in the generation and the progeny of Abbas, who was the uncle of Prophet. So therefore, we deserve to stand against the falsehood and take revenge of the bloodshed of Ahlul Bayt, and especially the blood of Imam al-Hussein. Many of followers of Ahlul Bayt and the lover of Ahlul Bayt, they associated with them, they helped them. And the first ruler from them, he was the Abbasi Safar. Abbasi Safar, while he was in the power, that was the beginning. And therefore, he has not shown his color. But after him, Mansur Dawaniqi, the second ruler from the Bani Abbas, Abbasid. He was the worst, and we can say among the Abbasid, of course, Harun Rashid, he was not a good person. He was the murderer of our seventh Imam. Mamun Rashid was the murderer of our eighth Imam, Mu'tasim and all. But among those, Mutawakkil and Mansur Dawaniqi, they killed thousands and thousands of the Shia and lover of Ahlul Bayt. And this is the Mansur Dawaniqi, this is the same, because even lover of Ahlul Bayt, they were disappointed in the time of Mansur Dawaniqi. So at the same time, there was the one uprising, and that was the uprising of children of Imam al-Hasan alayhi salatu wasalam, from the progeny of Imam Hassan alayhi salam. Many were killed and killed by him. Many were imprisoned on the command of the Mansur Dawaniqi. We were talking about the Jafar al-Sadiq. So, if you remember, in the month of Rajab, there was an amal, it was performed by our mu'min, and most of the mu'minin in the world, they are performing to seek their hajat, and especially if there is very important hajat of any moment, they perform this amal, and that the amal of
Dawood. Dawood himself, he was in the progeny of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, and he was in the prison. Of course, the 13th and the 14th and the 15th of Rajab, we observe the fast, and the 15th of Rajab from the time of the Dhuhr, and we start the Amal with the Dhuhr and Asr. One more thing. In many occasions, people, they are asking, Maulana, this Amal is only for the month of Rajab because there is very important Hajat. May I do it in month of Shawwal and Dhiqad and Zilhaj or any other month? Yes, you can. Of course, it's recommended for the month of Rajab, but this Ayyam al-Bis, 13th, 14th, and 15th of any month. Anyway, coming to the point. He was in the prison. There was not any news of the Dawood, whether he was killed, murdered, or is still alive, where he is. She came to Imam al-Sadiq alayhi salatu wasalam, mother of Dawood, Dawood. And she requested, Yabna Rasulullah, O son of Rasulullah, can you pray for my son? And we don't have any news of him. Imam alayhi salatu wasalam advised the Amal, and she performed the Amal, and Alhamdulillah, that was the result of that Amal. Her son returned safely. So from there, we can understand Mansur Dawaniqi, he was the biggest enemy of Ahlul Bayt. Another thing, Mansur Dawaniqi, not only he himself tried few times to kill Imam Sadiq alayhi salam, he wanted to take out the Imamat from the family of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, or in another word, we can say, of course, if stay in the family of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, but not the correct successor or the right successor, but the people, those who are under the influence of Mansur Dawaniqi. Therefore, the oldest son of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, whose name is Ismail, and he was very pious and he was righteous person, and Imam loved him too much, but he passed away while he was young. And in his funeral, Imam alayhi salatu wasalam called the Mu'mineen and the Muslimin of Medina to attend in the large number to show that, see, Ismail is not alive. And thereafter, when his body was took for the ghusl and kafan, Imam alayhi salatu wasalam, he asked the people, can you tell me whose body was taken for the ghusl and kafan? People, they said, he was Ismail, your oldest son, but he is no more, he passed away. Body was brought. Again, Imam said, whose body was? They said, body is. They said, Ismail. Salatul Mayyit, Imam alayhi salatu wasalam, again, he said, he asked, can you tell me the person? People, they said, Ismail. Brought for the burial, again, Ismail, buried, Ismail. Because Imam was aware of the conspiracy of Mansur Dawaniqi and Abbasid. And that was the time when they tried to divide the Ummah, and they presented one name. And you know that the system of the Imam, Imamun Natiq and Imamun Samit. Of course, we are the Shia, we are the believer, we are well aware what is the meaning of the Natiq and Samit from the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That was the one of the last hadith, and that it is known as the wasiyat of Rasulullah also. Inni tarikun fikum as-saqalain kitab Allah wa itrati ahla bayti ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. I live among you, O my follower, O my ummah, two things: Quran and Ahlul Bayt, two heavy things. Quran is Samit. Samit means silent. If you open the Quran, you can read it. If it is under the ghalaf and the cover, if it's on the top, in the cupboard, of course, Quran will not come and say, this is the time for the prayer, can you get up and pray your salah? Whether sometime, you know, people, they are putting the Quran on their head, and thereafter they are doing the qasam, and they are lying. But still, Quran will not say, see, you are lying. Quran is Samit. But Ahlul Bayt, they are Natiq.
Natiq means what? Natiq means they speak. They stand against the falsehood. Look into the history of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. Look into the life of Imam al-Hussein alayhi salatu wasalam. So they are natiq. Same way, Quran is samit, silent, and Ahlul Bayt natiq, they speak. But you know that according to our belief, if there are the few prophets at the same time, they all are at the status of the prophecy. Like Ibrahim, Lut, Ismail, and Ishaq. Like Shu'aib, Hazrat Musa, Hazrat Harun, Hazrat Yusha bin Nun. Like Hazrat Zakaria, Hazrat Yahya, and Hazrat Isa. But Imam, if there are the few Imam at the same in an era, one is Imam in Natiq. That means he speaks, he takes the decision, and the other Imam he follows. If you look into the life of Imam Ali alayhi salatu wasalam, after the Shahadat of Rasulullah, from 11th age until the 40th age, from 11 to 38 age, there are the three Imam. Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan and Imam Hussein alayhi salam. Imam Ali is Imam al-Natiq. He's supposed to take the decision. And Imam Hassan and Imam Hussein has to second and the follow. Because Imamun Muftaruzu Ta'at is wajib on Imam also. Anyway, 38 age, Imam al-Sajjad, our fourth Imam, he was born. So there were the four Imam. But Imam al-Natiq is Imam al-Ali. From 40 to 50 age, second, third, and fourth Imam. Second Imam is Imam al-Natiq. And therefore Imam Hussein Islam, he followed his brother. And from here, I can give the example from the time of our eighth Imam. A person visited our eighth Imam, and there was not any news of the next and the future Imam. Of course, there were the riwayat from Rasulullah and the other Aimah, but he was looking for the next Imam. And he said, Mawla, of course, you are Imam al-Natiq, but I would like to know about the Imam al-Samit, the silent Imam, who will be Imam al-Natiq after you. Can you introduce me and show me? He was asking about the ninth Imam, because ninth Imam was just 8 years old at the time of the Shahadat of our eighth Imam. At that time, our eighth Imam, he replied, very soon, inshallah, you will see your next Imam. So, one Imam is at a time. In the list, according to the Rasulullah, you cannot find the Ismail as a Imam. Ismail never presented himself as a Imam. But after him, his son Muhammad bin Ismail, he was under the influence. Anyway, I'm not talking about the complete history of the Ismailiyah. I'm talking about the Imam Jafar Sadiq. So, our all Aimah, they had the period and the era of the Imam. Like Imam Ali Islam from 11 to 40 age. Our second Imam from 40 to 50 age. Our third Imam 50 to 61 age. Our fourth Imam from 61 to 95 age. Our fifth Imam from 95 to 114 age. Our sixth Imam from 114 to 148 age. Our seventh Imam from 148 to 183 age. Our eighth Imam from 183 to 202 age. From our ninth Imam from 202 to 220 age. Our 10th Imam from 220 to 254 age. Our 11th Imam from 254 to 260 age. And thereafter 12th Imam Ghaibat al-Sughra started 260 and completed in 329. And he is now in Ghaibat al-Kubra. So every Imam has the era. So you cannot find a single day or the single, a second
when Ismail was Imam. So therefore, our sixth Imam, he is known as Jafar Sadiq. He's truthful. And when we talk about the sixth, one more thing. Our sixth Imam, he talk about his father, our fifth Imam. He said, see, whenever he came to learn the hadith from my father. But before I complete this hadith, I would like to share another hadith of our sixth Imam to make you understand. Our sixth Imam, he said about the youth. Our target is our youth. Imam alayhi salatu wasalam, how he get the benefit of the time and the spare time of the 34 years nearly. He taught the people, 4,000 students at a time, they were saying, Hadithni Abu Abdullah, I'm narrating this hadith from our sixth Imam, Abu Abdullah, Imam Jafar Sadiq. So anyway, Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he said, see, I would like to see my youth. One of these things. Either they learn or they teach. That means he emphasized on the education, aliman or muta'allima. And when we talk about the 4,000, I said 4,000, and you were listening. Today you cannot find in this era when the population reached that crossed 7 billion, 4,000 people they can narrate, see, I heard from it. Look into the city of Medina, it's very small. Look that era. Look into the hasad and the enmity and the hatred against the Ahlul Bayt at that time also. People, they were sold. In that era, 4,000 people, they were narrating, I learned from Imam Sadiq. One more thing. I'm not talking about the just very small and stranger and not renowned figure. Among them is a renowned figure called Abu Hanifa. Abu Hanifa. He was the first, because there are the 4 Imams for our Ahlul Sunnah brother. And he's the first one. And do you know how many years he learned from our 6th Imam? 10 years? 12 years? No. Just 2 years. Just 2 years of the education given by our 6th Imam made him Imam. And the head and the chief of the Imam. And see, he admitted himself and he said, لَوْلَا السَّنَتَانِ لَحْلَكَ النُّعْمَانِ. If there were not 2 years which I spent in the madrasa of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, I was destroyed, I was gone. I was finished. That was Imam Sadiq. Anyway, Jabir ibn Hayyan, father of the chemistry, he was a student of Imam Sadiq. Do you know? All the faculties of the education today, when we talk about the chemistry, physics, bio, psychology, astronomy, how many faculties and the teachers you need for that? There was one teacher, and at the same time he was teaching. Because see, if you look into the history, you will find the big asset of the knowledge from our sixth Imam. Allahu Akbar. That was a miracle. Anyway, do you know one more thing? Among his students, there were the students, those who memorized the ahadith, 70,000, 10,000, 30,000. Among his students, there was the
group of the students, those who wrote the book, Imam dictated, and they were writing the book. Anyway, Imam alayhi salam, he said, see, if anybody visited my father and he said, see, I would like to learn hadith from you. So Imam alayhi salam, he said, see, my father, he used to say, be truthful, speak truth. Thereafter, you can learn the hadith from me. Another thing about this faith, Imam alayhi salam, about this faith. This is a hadith from our sect, Imam. Do not look into the person when he offers the prayer and he fasts and he's doing good. At the same time, you look into this person, whether he is truthful, whether he is an honest person. Maybe he is the habitual of the praying and fasting. And if he will not pray and fast, so he will feel distress and the loneliness. So therefore, that's the result. And another thing, Imam alayhi salatu salam, about the truthfulness, he said, Imam is about the shafa'at, about the sidq and the salah. Imam alayhi salatu salam, he said, see, on the day of judgment, no one will attain our shafa except the someone who is truthful. So that means whatever ibadah, whatever goodness you are doing, of course, Allah will reward you for that. But still remember the shafa'at of Imam alayhi salatu salam for the someone who is Sadiq. Imam is Sadiq. And another one, it was the last moment of our sect. That was the time for the wasiyah. In the wasiyah also, he talked about the few things, and which is, I'm not going to talk now, but only one thing. Last sentence of Imam Sadiq. No. Maybe one cannot understand or imagine the importance of the last sentence. So at least you can feel it. Look, for God's sake, Khuda na khasta. One of our relative, I can give the example of myself, my father. Last year in July, he passed away in Mumbai. Until that day, I was unable to visit my family. I was not there. You know, what will be my question to my brother and sister? Can you tell me what was the last sentence, what he was saying? Has he said anything about me? Was he remembered? What was his last wasiyat and what was his last word? So now look into the Imam Sadiq. What was the last word of our Imam? He called his family member, the closest member, sometime when we said, see, I am the lover of Ahlul Bayt, whether I offer the prayer or not, inshallah, I will enter in the Jannah. See, we can, sometimes we are saying, okay, we don't need to pray because see, there are the other people, Allah is not accepting their prayers, and inshallah, their prayer will be transferred to my account. Allah, but what you're saying? Are we better than Ahlul Bayt and the Rasulullah, those who were praying? Imam alayhi salatu salam, Imam Ali alayhi salam in the battle of Siffin, he said, see, we are fighting against the Maghrib to establish the prayer, and we are saying, see, we don't need to pray. Imam al-Hussein alayhi salatu salam, look into the history of the Karbala, the three prayers. Remember, one prayer of the morning when Hazrat Ali Akbar delivered the azan and pronounced the azan, and the mu'mineen, I mean the family and the companion, they offered the prayer with the Jamaat and the Dhuhr. At the time of the Dhuhr, Imam alayhi salatu salam, he offered the prayer, but the people, they were in front of Imam, and the Asr, he offered the all alone, and Akhir is with we remember. So Imam alayhi salatu salam, our sixth Imam, he called his family member
Last sentence. Do not forget. Of course, be truthful. Be kind. Of course, learn. Of course, educate the people. And have the good akhlaq and manner and behavior. But at the same time, remember the wasiyat of our Sadiq. He said, لَن تَنَالُ الشَّفَاعَتُنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ. Imam said, he shall not attend my shafaat and intercession. The one who will not pray, one is not offering the prayer, leaving the prayer, no. Who does not give importance to the salah. Takhfif is salah. What is the meaning of the takhfif is salah? Takhfif is salah, for example, this is the time for the prayer, and my relatives, they visited me, and I said, okay, still there is enough time for the prayer. Why do I pray? Okay, spend some time with them. So that means this is the takhfif of salah. Underestimate the prayer and not giving importance to the prayer. You are in the ground. You said, okay, continue the game. You manage it. You organize it the way. So at least you can pray your salah at the prime time. And our sixth Imam, he mentioned the hadith from his grandfather, Imam Ali alayhi salatu wasalam, imtahinu shiyatuna. To test our Shia and follower with these three things. How punctual for the prime time of the prayers. And when Allah gave the money and wealth to them, how they are helping their needy brothers. And if someone has some secret and the raz of his brother, so they are not sharing with others. This is the test of the Shia. So last of these, I'm going to complete the Majlis. Imam alayhi salatu salam said, Man istakhaffa, lan tanalu shafa'atuna. That person, lan tanalu shafa'atuna, that person will not attend, shall not attend my shafa'ah. So please give importance to this salah. That was the message of Imam alayhi salam. Halal and haram last. Be obedient to him. My youth, my brothers, of the companion of our sixth Imam, and if we make the list of the 10 closest companions, we will find the name of Abdullah Abi Yafur, Zura, Abu Basir, Muhammad bin Muslim, and all, and Mufaddal. Among them is Abdullah Abi Yafur. Abdullah Abi Yafur, one day he came to our sixth Imam and he brought the pomegranate anar. Look into the spirit of the obedience, how they are paying respect to the word of their Imam. He said, Mullah, if you divide this into two parts, two halves, and if you say one is halal, one is haram, I will accept. One is halal, one is haram. I'm not going to ask why it is. That was the spirit of the obedience. Anyway, we're talking about the last hadith and the wasiyat of our sixth Imam. Imam alayhi salatu salam, Imam alayhi salatu salam, in his hadith, at one place he said, Ma minna illa masmumun or maqtul. Among us, everyone is maqtul. Everybody will be murdered or get the martyrdom. Illa maqtul, imma maqtul, imma masmum. Either they are the killed or they will be poisoned. Our sixth Imam, he was attacked by his enemies many times. Allah saved. But shahadat was written for them. And finally, Mansur Dawaniqi, when he came in Medina, and in Medina, he invited our Imam. His shahadat is quite similar and resembled to the shahadat of Imam Rida.
And he has invited our sixth Imam, and there were the grapes, and he divided into two parts. One was the poison one, another one was the non-poison. And the poison one, he offered our sixth Imam. And that causes for the shahadat. Allahu Akbar. जालिम ने हमारे छठे इमाम को कितनी कोशिशें की गई, इमाम के एक चचाजाद भाई के जरिए से खंजर से हमला करवाया गया कि हुसैन का फर्जंद इस खंजर से शहीद हो जाए, लेकिन मेरे मौला बच गए। इतना ही नहीं हुआ, मेरे मौला के घर में आग लगाई गई ताकि आग लगने के नतीजे में सादिक आले मोहम्मद और उनके बच्चे और घर वाले जल के मर जाए। अजीजों, मदीने में 2 बार आग लगी है। एक बार रसूल की शहादत के बाद फातिमा के घर का दरवाजा जलाया गया, दरवाजा गिराया गया, फातिमा का मोहसिन शहीद किया गया, फातिमा की पसलियां तोड़ी गई। एक वो वक्त था, अरे दूसरा वक्त वो था कि जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के घर में आग लगी। अल्लाह अकबर। अरे लोग पानी लेकर आए, आग बुझा रहे थे। मैं एक जुमला कहूंगा, ए पानी लाकर आने वालों, ये आग बुझाने की कोशिश करने वालों, अरे जरा उस वक्त आ जाते, अरे जब फातिमा अली की सीना से पर बनी हुई थी, जालिम ने आग लगा दी थी। कहाँ थे? मैं कहूंगा अगर तुम उस वक्त ना आ सके तो जरा करबला में आ जाओ। अरे हुसैन मारे गए, अब्बास के शान कलम हो गए, अकबर शहीद कर दिए गए, अब मर्दों में एक अकेले सैयद सज्जाद है, बीमार है, गश के आलम में। जालिम ने बीवियों की चादर भी छीन ली है, खैमों में आग लगा रहे हैं। आ जाते, जरा आग बुझा देते, लेकिन कोई ना आया। अरे कौन बाल्टियों में आग बुझाने को पानी लाता? अरे जो कूजों में इन प्यासे बच्चों की प्यास बुझाने को पानी नहीं ला रहे थे। अल्लाह अकबर। इतनी देर में इमाम निकले हैं, आवाज है, आग बुझाते हुए निकल रहे, कह रहे हैं अना इब्न सरा, अना इब्न इब्राहिम अल खलील। अरे हम उसके वारिस हैं जो जमीन और आसमान के जिम्मेदार हैं, हम इब्राहिम खलील के वारिस हैं। अल्लाह ने उनके लिए आग को गुलजार कर दिया था। अल्लाह अकबर। हाजिर मेरे इमाम उस हादसे में महफूज हो गए, लेकिन अल्लाह अकबर जब ये जहर दिया गया ना, तो इमाम तो उसने कहा ले लीजिए। इमाम ने कहा अब मेरा वक्त आ चुका है, मैं जानता हूँ, तूने दे दिया, अब ये देना था उसके अंगूर का। इमाम ने अंगूर खाया, अरे चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, इमाम की तबीयत बिगड़ने लगी। इमाम इसी हालत में अपने घर पहुंचे। अब जो बेटियों ने बाप को इस हालत में देखा, तड़प गई। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, अरे मैं कूफे की बेटियों को याद करूं या मदीने के इमाम सादिक की बेटियों को याद करूं या करबला की उस बेटी को कि जिसने अपने बाप को इस आलम में शाम गरीबा में देखा, जिस्म पे सर नहीं था, लिबास नहीं था, लाश के टुकड़े थे, और बच्ची आई थी बाबा बाबा, और उस लाशे बेसर से आवाज आई थी एलैया एलैया या बनैया। अल्लाह अकबर। हाँ, मेरे मौला ने वसीयतें कर दी, इमाम मूसा काजिम ने बाप की वसीयत पे गुस्ल दिया, लेकिन जब मदीने में खबर हुई ना कि इमाम सादिक, अरे जिसके 4000 स्टूडेंट पे एक वक्त होते थे, मदीने में लोग घरों से निकल आए। अरे मदीने के बाहर से लोग घरों से निकल आए, इमाम का जनाजा एहतमाम से उठा। हाय, मैं सोचता हूँ इमाम मूसा काजिम, ए आका, आपके बाबा का जनाजा उठा, बड़े धूमधाम से उठा, लेकिन हाय आपका जनाजा बगदाद के पुल पर होगा। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रि। परवरदिगारा तो चाहता मासूमीन का वास्ता, शुहदा करबला का वास्ता, अहले बैत अत्हार का वास्ता, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हाजत पूरा फरमा।
दुनिया से कोरोना का खात्मा फरमा, Amen. परवरदिगार तमाम मरीजों को शिफा और सेहत अता फरमा, Amen. बानियों की मजलिस और हाजरीन मजलिस और सामीन की दुआओं को कबूल फरमा, इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, Amen. जिन मरहूमीन के इसारे सवाब के लिए मजलिस से बिलखुसूस मरहूम इजहार हुसैन की मग़फ़िरत फरमा, Amen. उनके दर्जात को बुलंद फरमा, Amen. कि क़ब्र को नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद से रोशन मुनव्वर फरमा, Amen. इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, Amen. हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. जाफर के रोने वालों ताबूत उठ रहा है, जाफर के रोने वालों ताबूत उठ रहा है। फिर फातिमा के घर में, फिर फातिमा के घर में फर्शे अज़ाब बिछा है, जाफर के रोने वालों ताबूत उठ रहा है, जाफर के रोने वालों ताबूत उठ रहा है। काज़म तड़प तड़प के ये बैन कर रहे हैं, काज़म तड़प तड़प के ये बैन कर रहे हैं। अफसोस मेरा बाबा मुझसे बिछड़ गया है, अफसोस मेरा बाबा मुझसे बिछड़ गया है, जाफर के रोने वालों ताबूत उठ रहा है, जाफर के रोने वालों ताबूत उठ रहा है। ओ मिसले हसन जिगर है जाफर का टुकड़े टुकड़े, मिसले हसन जिगर है जाफर का टुकड़े टुकड़े, हाकम ने ज़हर आए मासूम को दिया है, अफ़सोस मेरा बाबा मुझसे बिछड़ गया है, जाफर के रोने वालों ताबूत उठ रहा है। हर जुल्म सह रहे हैं जाफर इमाम सादिक, हर जुल्म सह रहे हैं जाफर इमाम सादिक, और फर्जंद सैयदा पे कैसा सितम हुआ है, फर्जंद सैयदा पे कैसा सितम हुआ है। फिर फातिमा के घर में फर्शे अज़ाब बिछा है, जाफर के रोने वालों ताबूत उठ रहा है। हर जुल्म कलमगो ने सादात पे हटाया, हर जुल्म कलमगो ने सादात पे हटाया, औलाद मुस्तफा पे गुर्बत की इंतहा है, औलाद मुस्तफा पे गुर्बत की इंतहा है, जाफर के रोने वालों ताबूत उठ रहा है। कैदे सितम में जाफर रोते हैं
شاہدی کو قید ستم میں جعفر روتے ہیں شاہدی کو مولا کہ چشم تر میں صحرا کربلا ہے مولا کہ چشم تر میں صحرا کربلا ہے جعفر کے رونے والوں تابوت اٹھ رہا ہے جعفر کے رونے والوں تابوت اٹھ رہا ہے قید و وطن میں جا کر کمزر مفتیوں سے قید و وطن میں جا کر کمزر مفتیوں سے سب سے بڑی عبادت ماتم حسین کا ہے سب سے بڑی عبادت ماتم حسین کا ہے او مثل حسن جگر ہے جعفر کا ٹکڑے ٹکڑے مثل حسن جگر ہے جعفر کا ٹکڑے ٹکڑے حاکم نے زہر ہائے معصوم کو دیا ہے حاکم نے زہر ہائے معصوم کو دیا ہے جعفر کے رونے والوں تابوت اٹھ رہا ہے اور پھر فاطمہ کے گھر میں پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب بچھا ہے جعفر کے رونے والوں تابوت اٹھ رہا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد علیہ محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ شاہ جی. متوجہ زیارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ. بسم اللہ. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله ولا الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر أحل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا علي ابن موسى أيها الرضا روحي وجسمي لك الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 يا شريك القرآن سيدي أجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد اجل فرجہ. میں بہت ممنون و مشکور ہوں تمام پڑھنے والوں کا، کاظم شاہ بھائی کا خصوصاً اور مولانا صاحب کا، کہ انہوں نے اپنی علالت کے باوجود بہترین مجلس سے خطاب فرمایا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنی ای میلز اور واٹس ایپ اور فیس بک چیک کرتے رہیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.